and combine them in creative ways, says Robert Greene. Good morning to one and all present here. On behalf of Veltech Hightech Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College, I cordially welcome you all for the inauguration of value-added courses on MATLAB and Simulink for artificial intelligence and machine learning and biotechnology applications. At this juncture, I wholeheartedly welcome our visionary leader, Professor Dr. E. Kamalanaban sir, our dynamic Dean of Academics, Professor Dr. V.R. Ravi sir, our respected resource persons, faculty members and my dear students. The greatest and best talent given by God to any man or woman in the world is the talent of prayer. I kindly request everyone to kindly raise up for the invocation. It shows the right direction of life. It symbolizes brightness and prosperity. I cordially invite the dignitaries to join in lighting the traditional Kuthavilakku. Sunshine is a universal welcome. It brings brightness to the world. With this note, I cordially invite our respected head of the department, Professor Dept Of Cse sir, to welcome the gathering. Happy morning, everyone. I feel privileged to welcome Colonel Professor Velshri Dr. R. Rangarajan, Founder, President and Chairman, late Dr. Shakuntala Rangarajan, Founders, President and Vice Chairman, Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, Chairperson and Managing Trustee, Ms. Eskanda Kishore Kumar Vel, Assistant Director and Trustee, Professor Dr. E. Kamalanaban, Principal, Professor Dr. V.R. Ravi, Dean Academics, and faculty, students of various departments and schools, and our resource persons, Dr. M. Deepak, Project Associate, MATLAB, ARK Info Solutions Private Limited, Mr. Karthikeyan V, Senior Application Manager, ARK Info Solutions Private Limited, Dr. Maupali Roy, Project Associate, MATLAB, ARK Info Solutions Private Limited. To the 4 days MATLAB and Simulink for AIML and biotech applications. I wish the program grand success. Have a nice day. Thank you. Leadership is the capacity to translate vision into reality. We have amidst us our most respected visionary leader who always motivates us to reach the sky. I humbly invite our most respected visionary leader, Professor Dr. E. Kamalanaban sir, to address the gathering. Resource persons, Dr. M. Deepak, Project Associate, MATLAB ARK Info Solutions Private Limited, Mr. Karthikeyan, Senior Application Engineer, ARK Info Private Limited, Madam Dr. Maupali Roy, Project Associate, MATLAB ARK Infosys Private Limited. My team would have given the names one after the other, but they got different printouts here actually. I am searching it, the names of the resource persons anyway. Our beloved Dean Academics, Professor Dr. V.R. Ravi, our head of the department, Professor Pradeep Katta, members of the faculty, Science and Humanities, Professor Dr. Geeta, who recently or today is going to join in Computer Science and Engineering Department, new arrival. You can give a big round of applause. And my dear most students, very good morning all of you. Good morning, sir. So this is the fourth slot or third slot, sir, for first years. Group 2 first slot. So 3 MATLAB slots actually with 180 something like that you are conducting it. It's almost we are going through this process for 930 students. So like we split it into groups. So you may be a fourth group or fifth group, I do not know. Fourth group, yes. You may be the fourth group. MATLAB is very important, essential in today's world. MATLAB actually, to talk about, I think Dean Academics, he may give more of fundamentals on MATLAB. Even the resource persons who are going to take for another 4 days. MATLAB normally it's a industry version where industry people for scientific, for mathematical calculations they use
matrix programming laboratory. We say matrix programming laboratory. It is for mathematical and computations, for which this MATLAB is being used. MATLAB has got lot of varieties of options, the toolbox, we say, something like that, and inbuilt functions, library functions, so many things which accommodates this MATLAB. It's like a programming language, high-level programming language, the tool which is an integrated environment. So where in which you can expose yourself and you can learn much of from MATLAB, and then you can when you write something and when you develop some algorithm and other things, and as well you can plot some graphs based on your computations, all these things. So that is how this MATLAB is functioning, and MATLAB is very, very important even when you go through your mini projects. Even when you come to second year, you are going to take your mini projects from third semester onwards. So therefore this MATLAB plays major role. So therefore you are required to learn, you have to acquire some knowledge on MATLAB. So therefore this is not just like that, offering MATLAB as value-added course for you. It is something really required for you to develop skills on MATLAB, in future time. Second, third, final year, you are going to use this MATLAB even for whatever the artificial intelligence, machine learning, or data science, big data analytics, whatever that you go through. Definitely you are going to use this MATLAB as a tool. So you make use of these 4 days and learn, and every day you see that what is the outcome at the day end. So therefore, like 4 days, 4 into 7 or 4 into 8, 32 hours, a package called this MATLAB is very, very useful. You have already gone through some fundamentals, I think, with the MATLAB online, and you have got certifications also. So what MATLAB actually, just like a base that by going through a course, something called, what is the name, sir? Certification they got, no? RAM course. On-ramp, MATLAB. Certifications already you got it actually. So therefore, yes. Now the second level, how well that you are going to learn, this MATLAB. So we have got here really 3, resource persons from ARK Solutions Private Limited. They are all well, experienced with MATLAB. So therefore, without wasting your time, you please involve. Only when you involve and you do some work, related to this MATLAB, definitely you are going to use it for that. Otherwise, wasting time, even today, elections, results, all these things, it's okay, one part of story. But ours is, when you study well, you are going to shine well. If you study well, you are going to shine well. Nobody is going to come on behalf of us. It is all imaginary. Nothing. It is all advertisement. A kind of advertisement boosting. It is all boosting. Nothing. Na kashtapatta da enakku vaalkai. Kashtapadalanu sonna yarume vera aal vandu enakku vandu na thara unakku na support pandren onnume kediyadhu. Summa pesikkalam perumikku vandirukku. And perumi ella onnum katupidiyagadu sellupidiyagadu. But we have to stand on our own legs. This 4 years of this engineering, that makes you to stand 40 years of life in the society. அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டால் தான் நமக்கு வாழ்க்கை. நம்ம கஷ்டப்படலன்னு சொன்னால் நமக்கு வாழ்க்கை கிடையாது. 4 வருஷம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக when you make it things to happen, this 4 years of engineering, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு 40 years life இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு நீ ஷைன் ஆகலாம். வந்துட்டு 4 வருஷத்தில் நீ கோட்டை ஊட்டின்னு சொன்னால் வேறு இதில் கான்சன்ட்ரேஷன், வேறு இதில் டைவர்ஷன் மைண்ட், இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். After 4 years you can't turn back again. This college or this place will not come again. So 4 வருஷம் கழிச்சு automatically the time takes you to go out, walk in walk out எல்லாமே வந்துட்டு உள்ள வரோம் வெளியில போறோம், அவ்வளவுதான். 4 years I was telling in the another meeting, it is all calculated like 600 plus days, 700 days hardly the working days. It is something like 4 into 180, 720 days we work. We say 4 years. It is not 4 into 361. It is not into 4 into 365. It is all like a 4 into 180. Semester 90 working days, 2 semesters 180 days. Like 8 semesters, 8 into 9. 760 or 720 days hardly. Out of 720, if you remove all examinations and other things, some leaves, holidays, even in that,
Again it comes nearing about 560 or 580 days in 4 years out of all these 4 years. See, we can't think that we have time, 4 years, oh my god, now we are in first year, பார்த்துக்கலாம் second year, third year ல பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், இது ஒண்ணுமே கிடையாது actually வந்து. Even if you have missed something yesterday, you can't do today. நேத்து நம்ம ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தா இன்னைக்கு நம்மளால பண்ண முடியாது நண்பர்களே. நேத்து மிஸ் பண்ணி நான் இன்னைக்கு பண்றேன்னு சொன்னா இன்னைக்கு பண்றது நாளைக்கு போயிடும், மிஸ் ஆயிடும். இன்னைக்கு பண்றது மிஸ் ஆயிடும் actually வந்து. That is how the life. If you make it something dynamically, if you work on everyday basis and if you put some target and accordingly if you work, definitely அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர end of the examinations படிக்கலாம் work பண்ணலாம், no, never, it will never work out actually வந்து. Daily, consistently, continuously, constantly if you work and then you can see progressively some output, progressively some output or outcome, otherwise it is very difficult. நம்ம சிரிக்கலாம், வரலாம், ஃபோன்ல வந்து தேய்ச்சிட்டே இருக்கலாம், காலம் ஃபுல்லா வந்துட்டு வாட்ஸ்அப், யூடியூப், இன்ஸ்டா. இப்போ இன்ஸ்டா பயங்கரமான ஃபேமஸ். எவ்வளவு பேர் என்கொயரிக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? கீழே டிசிப்ளினரி கமிட்டிக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்டால தேவையில்லாம வந்துட்டு பாய் ஒரு டேக் பண்றது, கேர்ள் ஒன்று டேக் பண்றது, it is all like 10 பேருக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்டால வந்து டேக் பண்றது, செய்யறது. It is all going something like network. It is all highly dangerous, damaging. It is all damaging the image. It is all damaging the image of the community, students or parents. எப்படி வருது, எப்படி போகுது, இது இட்ஸ் ஒரு மாயையா தான் இருக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு. See, இப்போ நான் இங்க நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் 50 வருஷம், 50+ years actually there are people 50+ years இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க வந்துட்டு. those days we don't have any Insta or Facebook, அது இது YouTube, WhatsApp, Twitter, all these things, nothing எதுவுமே இல்ல. but we shined well, we came up well, we are standing today. I am addressing you people now today because of this Insta. எல்லாமே வந்துட்டு கொடி கட்டி பறந்துரும், எல்லாமே இதாயிடும், அப்படி போயிடும், இப்படி போயிடும், ஒண்ணுமே கிடையாது. சீரியலி தான் அழியத்துக்கு தான் இதெல்லாம் பாதை வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம் வந்துட்டு. we are looking every day, that's what I am telling today. Many of the enquiries we are facing with first years, many students, girls or boys, by some way it is connected through Insta, and then there are a lot of problems. This boy may give some comment which is not good comment, or that girl use some comment, or this kind of conversation which is not at all helping for your life or for your academics. Nothing, it is not helping in any way. Only thing is parents, because of your this indisciplined activities, we are calling parents, they come here, they get tears from their eyes, all these things. பிரச்சனை மேல பிரச்சனை. I don't know this society, how you realize இந்த வம்பர் நம்ம அதுக்கு தான் வந்திருக்கோமா? இன்ஸ்டாவோட ப்ளே பண்றது தான் வந்திருக்கோமா? ஐடி கிரியேட் பண்றது, டூப்ளிகேட் ஐடி கிரியேட் பண்றது, எந்த ஐடி யார் பண்ணான்னு தெரியாது. சைபர் கிரைம் போயிட்டா எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். See, for some extent, yes, we can inquire. If not possible, then go for a cyber crime. Connect to the police, cyber crime. Then if they will take over the case, and they are going to grill it actually. It is all there. For every problem there is a solution. நான் பண்ணது தெரியவே தெரியாது யாருக்குமே. No, never. Cyber crime is there actually வந்துட்டு for larger extent division which is working. cyber crime எங்கிருந்து எங்க யார் மோப்பம் முடிச்சது, டெல்லி மும்பைல இருந்து யார் பண்றா, வந்துட்டு தென்னாப்பிரிக்கால இருந்து யார் பண்றா, யூஎஸ்ல இருந்து யார் பண்றா, ஹேக் பண்றா, ஐடி கிரியேட் பண்றது, டூப்ளிகேட் ஃபோன் நம்பர், யாரோ ஒரு ஃபோன் நம்பர் வச்சு கிரியேட் பண்றது. there are so many things. IDs வச்சு கிரியேட் பண்றது, இது நான் தான் பண்ணலன்றது, இது நான் தான் செய்யலன்றது. these things will never work out. I am telling to you with a lot of hope. Your parents they got admitted, you students here in the campus, college, institute, but அதுக்கு நம்ம ஜஸ்டிஃபைடா செய்து வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் 4 வருஷம் நீங்க படிச்சு நீங்க ஒரு வேலையோட வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்க அதை தான் காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுதான் ஒரு பிரம்மையா ஒரு என்ன சொல்றது கனவோடு இருக்காங்க. அந்த கனவு வீணாக்கிடாதீங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல உள்ள வந்துடாதீங்க நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். we are here to guide you, to support you, to help you in all the way. We are here to give you employment. There is no doubt in that. Veltech will provide a job for every student. இன்னிக்கும் சொல்றோம் என்னிக்கும் சொல்றோம் இதுல எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது. Veltech will give you a very good employment. அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Today we have reached 500 count placements. Today we have reached 500 placements. It's not an easy job.
ஒவ்வொரு கம்பெனி வந்து 100 பேர் 50 பேர்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணல. 1 2 1 2 சிங்கிள் டிஜிட் டபுள் டிஜிட் சிங்கிள் டிஜிட் டபுள் டிஜிட் அந்த மாதிரி தான் ரெக்ரூட் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க வந்துட்டு இப்போ இந்த 500 பேர் வந்துட்டு மேபி 250 கம்பெனிஸ் would have walk in into the campus. பாருங்க 250+ கம்பெனிஸ் உள்ள வந்தாதான் இந்த 500 பேருக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு. நீ நினைக்கிற மாதிரி இன்ஃபோசிஸ் வந்தா ஒரு 50 பேர் எடுத்துருவாங்க, டிசிஎஸ் வந்தா இன்னொரு 50 பேர் எடுத்துருவாங்க, ஆக்சென்ச்சர் வந்தா இன்னொரு 50. நோ நெவர். எல்லாமே வந்து 5 7 மேபி 10 12 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. 15 அதுக்கு மேல கிடையாது. டேஸ் வேர் சம்டைம்ஸ் பேக் நோ லாங் பேக் 500 டிசிஎஸ் வந்தா கேம்பஸ்ல மாஸ் டிரைவ் ஆக்சுவலா வந்து 500 அப்படியே எடுத்துரும். ஆக்சுவலா 2 டிரைவ் டே 1 டே 2 அந்த மாதிரி வந்து டே 3 3 டிரைவ் வந்தா ஒரு சிடிஎஸ் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் அண்ட் ஹெச்சிஎல் இந்த 4 கம்பெனி வந்தா 1000+ ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் முடிஞ்சு இங்க வந்திருக்கோம். எதை பண்ண போறோம் என்ன செய்ய போறோம்னு தெரியாமயே வந்திருக்காங்க. ஏன்னா சோஷியல் மீடியா அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு வந்துட்டு உண்மையிலேயே அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கா நம்ம வந்துட்டு இல்ல நம்மள வேற பாதையில கொண்டு போயிட்டு இருக்கா என்னன்றதே புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ தீஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அவர் ரிக்வயர்மெண்ட். இந்த காலேஜுக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம்? 4 வருஷம் வெளில போகும்போது ஜாப் வாங்கிட்டு போகணும், இல்லைன்னா நம்ம நடுத்தருவில் தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம டார்கெட் மேலே இருக்கணும். அதுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். நாங்க இன்னைக்கு சொல்றது உனக்கு கசப்பா இருக்கலாம், 4 வருஷம் கழிச்சு நீ அதை ஃபீல் பண்ணுவ. ஒரு பிரின்சிபல் இருந்தாரு சொன்னாரு இதுதான் கரெக்டா வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா அழகா நம்ம வந்து சூப்பரா போயிருக்கலாம். வந்துட்டு 4 இயர்ஸ் வாழ்க்கையில நீங்க வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க காலேஜ் லைஃப்ல 40 வருஷம் உன்னை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளு கிடையாது. 40 வருஷம் உன்னை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளு கிடையாது. கண்ட்ரோல் பண்ணி கெட்டியா வந்துட்டு ஐயோ நான் படிக்கணும் வேற எங்க நான் இது பண்ணிக்கூடாது, மைண்ட் டைவர்ட் பண்ணக்கூடாது 4 வருஷம் நான் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் நான் தான் ராஜா. எல்லாமே என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். அம்மா அப்பா இருக்காங்க, உங்க சொசைட்டி இருக்கு, சர்க்கிள் இருக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு, ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க, எவ்ரிபடி ஆர் தேர் டு ஹெல்ப் யூ. ஆனா நம்ம எல்லா கண்ட்ரோலும் இப்ப எடுத்துக்க கூடாது. எல்லா கண்ட்ரோலும் எல்லாமே நம்ம தான் தெரியும், யார் சொல்றதும் நம்ம கேட்க கூடாது, நாம தான் எல்லாமே ராஜா அப்படின்னு இப்ப எடுத்தேன்னு சொன்னா 4 வருஷம் கழிச்சு நீ தான் அதுக்கும் 0. ராஜா வில் பிகம் 0. நீ எல்லாமே கேட்டுக்கிட்டு எஸ் நான் பண்றேன் நான் செய்யறேன் சொல்றதை கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா ராஜா வில் பிகம் ஹீரோ ஆஃப்டர் 4 இயர்ஸ். நண்பர்களே நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஆக்சுவலா வந்துட்டு we are here to support you, we are here to help you, we are here to train you, we are here to give you good skills. நல்ல ஸ்கில்ஸ் கொடுக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கில்ஸ் கொடுக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏமாந்தீங்கன்னா நீங்க தான் ஃபெயிலியர். ஆக்சுவலா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், தயவு செய்து ஏமாந்துடாதீங்க, வாழ்க்கையில கோட்டை விட்டுறாதீங்க. வந்துட்டு 22 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லாமே நம்ம பின்னாடி தேடி வரும். இப்ப தேடி வர்றது எல்லாமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. எதுவுமே வந்துட்டு நல்லா புரிஞ்சுங்க. வந்துட்டு இப்ப நம்ம மைண்ட் வேலை செய்யற விதம் வந்து ஒரு டார்கெட்டோட நீ ஒர்க் பண்ணியன்னு சொன்னா நீதான் வின்னர். உன் மைண்ட உன்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் டைவர்ட் பண்ணாம கரெக்டா ஒரு நேர்கோட்ல ஒரு பாதையில கொண்டு போயிட்டேன்னு சொன்னா நீதான் வின்னர். யூ ஆர் தி சாம்பியன். அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. டைவர்ட் பண்ணாதீங்க, தேவையில்லாத பிரச்சனைல இன்வால்வ் ஆகாதீங்க. அது நீங்க தெரியலன்னு நினைப்பீங்க. ஆஃப்டர் 3 months கழிச்சு புகை மாதிரி அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும், அங்கங்க புகை வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு நேரத்துல கீழே வந்துடும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு சோன்சோ பாய் சோன்சோ கேர்ள் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும். காலத்தின் கட்டாயம் நாங்க என்கொயரி பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். தேவையில்லாத இன்டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் போயிடாதீங்க, தேவையில்லாத விஷயங்கள் செய்யாதீங்க. குரூப்பிசம் தேவையில்லாம வந்து இங்க ஓடுறது, அந்த ஷாப்பாண்ட ஓடுறது, இங்க பெஸ்டோ கேஃப் இந்த ரோட்ல ஓடுறது, முன்னாடி ஓடுறது, கிளாஸ பங்க் அடிக்கிறது, 2 hours ஆளு காணாம போகிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டாம். அதுக்காக நம்ம வரல. இட் இஸ் ஆல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். we are going to produce engineers, future engineers, skilled engineers. நல்லா மைண்ட்ல வெச்சுக்கங்க. why I am talking today, you are all first years. 2 செமஸ்டர் முடிச்சு செகண்ட் இயர்ல போறீங்க. you have to work more in that when you go to department. you have to gain lot of skills when you go to department. நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கும், நிறைய பண்ணணும். மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெப்தா பண்ணணும். மினி ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு பப்ளிகேஷன் பண்ணணும், அதுல இருந்து ஒரு பேட்டன்ட் அரைவ் ஆகணும். இந்த மாதிரி இருக்கு. 3 வருஷத்துல 3 மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணா ஜாப் கன்ஃபார்ம்டு. 3 வருஷத்துல 3 மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணா ஜாப் கன்ஃபார்ம்டு. உன் ப்ரொஃபைல் பார்த்தாலே வந்து எஸ் 3 ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கான், வந்து ஜாப் கன்ஃபார்ம்டு. 2 பப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கான், ஒரு பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கான். மை காட், ஹஸ் கான் சம்வேர் எக்ஸ்ட்ரீம். த நாலேஜ் இஸ் சோ சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவான் எம்ப்ளாயர் வந்துட்டு ரெக்ரூட் பண்ணும்போது பேனல்ல வந்துட்டு.
இப்படிதான் நம்ம மைண்டை நம்ம ஷேப் பண்ணமே தவிர தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு எதுக்காக நம்ம காலேஜுக்கு வந்திருக்கோம் ஊதாரியா சுத்திக்கிட்டு ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாம எதுவுமே இல்லாம நம்ம போயிடக்கூடாது. தயவு செய்து புரிஞ்சுங்க. So that is what my advice. Even I am telling you today, another 3 years fruitful-ஆ இப்பெல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் ஃபைனல் இயர்ல கிடையாது, தேர்ட் இயர்லயே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன் ஃபியூச்சர் டைம் செகண்ட் இயர்ல வரப்போகுது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். செகண்ட் இயர் எண்ட்லயே வந்துட்டு ஓல்டன் டேஸ்ல ஃபைனல் இயர்னு சொல்லுவோம். ஓல்டன் நாங்க படிக்கும்போது பிளேஸ்மெண்ட்னா எங்களுக்கு தெரியாது, கான்செப்டே வந்துட்டு கம்பெனி கிடையாது. இந்த மாதிரி கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கான்றது நோ ஐடியா. கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன நோ ஐடியா. வேல்டெக் 20 வருஷமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். I am seeing it here for the last 20-25 years. Campus placements on campus. Okay, established a record. Veltech daily is a placement day. Today is a placement day. போர்டு தொங்கிட்டே இருப்பாங்க யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டுடே இஸ் a placement day. போன எல்லா நாளும் பிளேஸ்மெண்ட். அந்த போர்டு டெய்லி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த போர்டு அப்படியே மாட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தா டெய்லி கம்பெனி வருது. அதனால தான் அந்த போர்டு டுடே இஸ் a placement day. எந்த நாள் போனாலும் பிளேஸ்மெண்ட். ஆக்சுவலி எந்த நாள் போனாலும் ஒரு டிரைவ், எந்த நாள் போனாலும் ஒரு கம்பெனி வந்துட்டே இருக்கும். That is what the Veltech brand. Now established in such a way that we get companies like that. But இந்த இடத்துல நீ ஜாயின் பண்ணா அது எப்படி நீ யூஸ் பண்ணிக்கணும்ன்றது தான் உங்க மைண்ட் இருக்கணுமே தவிர இது எப்படி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, எனக்கு எய்மே இல்லை, கோலே இல்லை, அப்ஜெக்டிவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் போயிடக்கூடாது. அப்படியெல்லாம் போயிடக்கூடாது. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டியூட், make use of the services available in the institute. We have a dozen trainers, all are senior people in the training department. ஓடி கேளுங்க, சந்தே டவுட்ஸ் கேளுங்க. அவங்க செஷன்ஸ் ஃபுல்லா கரெக்டா வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகாதீங்க. ட்ரைனிங் தானே, லேசியா வந்து வெளியே வந்து நிறைய பேர் பண்ற மிஸ்டேக் அதுதான். ட்ரைனிங் ஹவர்ஸை வந்துட்டு பங்க் அடிச்சிருவாங்க. ட்ரைனிங் ஹவர்ஸை பங்க் அடிச்சு ஈவன் சப்ஜெக்ட் ஹவராவது நம்ம மிஸ் பண்ணலாமே தவிர ட்ரைனிங் ஹவர்ஸ் ஒருபோதும் ஒரு நாளும் மிஸ் பண்ணா இன்னொரு ஹவர் வராது. அந்த ஸ்கில்ஸ் வராது. அந்த ஸ்கில்ஸ் சொல்லி தரதுக்கு என்ன மாதிரி வாத்தியார், கிளாஸ் எடுக்கிற வாத்தியார் ஊப்ஸோ இல்லை டிஜிட்டல் சிஸ்டமோ அந்த சிஸ்டமோ இது இருக்கிற வாத்தியார் உனக்கு அதை சொல்லி தர முடியாது. நார்மலா கோர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணல வாத்தியார், டிபார்ட்மெண்ட் இருந்து வர்ற வாத்தியார் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. ட்ரைனிங் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ். அதுக்குன்னு இருக்கிற மக்கள் தான் அந்த ட்ரைனிங் ஹேண்டில் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. ட்ரைனிங் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரைனிங் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கிளாஸஸ் ஒருபோதும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. We have introduced 6 courses each semester. ஒவ்வொரு கோர்ஸ் ட்ரைனிங்ல வந்துட்டு 1 கிரெடிட் கோர்ஸ். அந்த 1 கிரெடிட் கோர்ஸ் ப்ராப்பரா நல்லபடியா நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கில்ஸ் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த 6 கோர்ஸ் 6 செமிஸ்டர்ல along with that இந்த சூப்பர் 76 ஸ்ட்ரைவர்ஸ் 90 ஆஸ்பிரன்ட்ஸ் 100 இந்த கேட்டகரியில பேஸ்ட் ஆன் அசஸ்மெண்ட் நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா ஃபுல் டைம் ட்ரைனிங், பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் பக்காவா போயிடும். இப்ப இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் இந்த குரூப்ல, இந்த மாஸ்ல, இந்த ஃபோரம்ல வந்துட்டு இதுல எவ்வளவு பேர் வந்து நம்மளால சூப்பர் 76ல போக முடியும், எவ்வளவு பேர் வந்து ஸ்ட்ரைவர்ஸ் 90ல போக முடியும், எவ்வளவு பேர் வந்து ஆஸ்பிரன்ட்ஸ் 100ல போக முடியும். இப்பயே நம்ம மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் when they give assessment for you, for these 3 categories அதுல உள்ளுக்குள்ள போக முடியும், இல்லனா போக முடியாது. இப்போ தேர்ட் இயர்ல இருக்கிறவங்க ஒரு சில பேர் உள்ள போக முடியல, ஏன்னா அவனால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து அவன் வந்து ஒழுங்கா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, ட்ரெயின் ஆகல. when they உங்களுக்கு செகண்ட் இயர்லயே இப்போ அசஸ்மெண்ட் வந்துரும். ஐ திங்க் இந்த சூப்பர் 76 ஸ்ட்ரைவர்ஸ் 90 ஆஸ்பிரன்ட்ஸ் 100 செகண்ட் இயர் பிகினிங்லயே உங்களுக்கு வந்து இந்த அசஸ்மெண்ட் வந்துரும். அப்ப வரும்போது நீ என்ன பண்ணுவ? சோ அதுக்கு நீ மைண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய நண்பர்களே நான் ஒன்று மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். யார் எந்த வேலையை செஞ்சாலும், இங்க இருக்கிற குரூப்ல இங்க இருக்கிற இது யார் எந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நேரமே கிடையாது. அந்த வேலையை பார்க்கறதுக்கு நேரமே, அந்த வேலையை பர்ஃபெக்டா பண்றதுக்கு வந்து 100% சக்சஸ்ஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு we don't have time except sleeping time தவிர மீதி யாருக்குமே நேரமே கிடையாது. பின்னாடி ஓடிட்டே இருந்தால்தான் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வரும். நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும், டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து ஃபைனலா ஒரு அவுட்கம் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக என்னன்றது நம்ம எட்ட முடியும். அதுக்கு நேரமே கிடையாது. நீ நினைச்சிட்டு இருக்க வந்துட்டு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் மினிட் படிக்கிறது, அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் 75% இல்ல 65% வர்றது, இப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அவங்க எல்லாம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் மனிதர்களா ஆகவே முடியாது வாழ்க்கையில வந்துட்டு. நமக்கு எந்த ஒரு தொழில் எடுத்தாலும், எந்த ஒரு வேலை எடுத்தாலும் நமக்கு நேரம் இல்லை, இன்னும் நேரம் இல்லை. ஐயோ 24 hours முடிஞ்சு போச்சு, நான் இதுக்குள்ள இது பண்ணணும்னு நினைச்சேன், முடியல. அப்ப வாழ்க்கையில யார் அந்த நேரத்தோட ஓடிட்டே இருக்காங்களோ அவங்களாலதான் நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும். டாக்டர் அப்துல் கலாம் சார் மாதிரி காலத்தோடு யாரெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்காங்களோ காலத்தை யாராலும் கட்டி போட முடியாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க, காலத்தை யாராலும் கட்டி போட முடியாது. இன்னைக்கு வந்து 4th, இன்னைக்கு May 4th. ஆக்சுவலா பை திஸ் டைம் now it is almost 10 o'clock.
ஐ திங்க் 10 o'clock கரெக்ட் தானே 10 முடிஞ்சு போச்சு 9:30 பாஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு 9:15 நான் இங்கே வந்தேன் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு 10 o'clock 2 minutesல பேசி நான் கிளம்பிடுவேன் வந்துட்டு முடிஞ்சு போச்சு இந்த மீட்டிங். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது. இன்னைக்கு 4th இன்னைக்கு ஈவினிங் ரைட் நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சு போச்சு. நாளைக்கு 5th. What is next? Always our life is what is next. Always our life is depends on what is next. What is yesterday? What is day before yesterday? No, never. முடிஞ்சு போச்சு. Past is past. முடிஞ்சு போச்சு. Past is past. அதை திருப்பி அழிந்து போராடினாலும் அந்த நாள் வராது. நமக்கு வந்து இருக்கிற நாள் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். நாளைக்கு வரப்போகுது, எஸ் ஒர்க் பண்ணலாம். நாளைக்கு வரப்போகுது, இன்னும் ஃபியூச்சர் இந்த டைம் இருக்குது, அதுல என்ன பெஸ்டா ஒர்க் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணமே தவிர கடந்தது முடிஞ்சு போச்சு. அது வந்துட்டு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதை வச்சுக்கிட்டு. ஏன்னா கோட்டை விட்டுட்டோம், யூஸ் பண்ணல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் கோட்டை விட்டாச்சு. ஒரு சில பேர் ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர்ல நீ ஜெயிக்கலன்னு சொன்னா கோட்டை விட்டாச்சு, கான் போயாச்சு, அவ்வளவுதான் வந்து. பிகாஸ் நமக்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர்ல கிளியர் பண்ணணும், செகண்ட் செமிஸ்டர் கிளியர் பண்ணணும், கஷ்டப்படணும். தேர்ட் செமிஸ்டர்ல போய் கூடாது, இது வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும், அப்படியே வந்து ஒரு குப்பை மாதிரி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் சேர்ந்துரும். அதுக்கப்புறம் நம்மளால அது பிரிக்கவே முடியாது, அது வந்து சீர் செய்ய முடியாது, அதுக்கப்புறம் நம்மளால அதுல வெளியே வர முடியாது. இப்படி என்ற எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருக்கணும். அப்பப்ப அந்தந்த நேரத்துல அந்தந்த காலகட்டத்துல அதாவது முடிச்சால்தான் 4 வருஷத்துல கிளினிக் கிளியர் மாதிரி கிளீனா வச்சுட்டு போக முடியும். வெளியில ஒரு வேலை வாங்கிட்டு போக முடியும். இல்லைன்னா வந்துட்டு சொல்லுவாங்கல்ல பொடுகு அது இதுன்னு சேர்ந்துரும். தலையில வந்துட்டு கீறிட்டே தான் இருக்கணும், சொரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். ஒன்றும் பண்ண முடியும், கிளீன் ஆகாது. இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். கிளீன் ஆகிறதுக்கு வந்து 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்டர் கிட்ட போகணும், நிறைய அப்ளை பண்ணணும், நிறைய இது செலவு பண்ணணும், எல்லாமே ஆகணும் வந்துட்டு. அப்பப்போ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை 2 தடவை குளிச்சுக்கிட்டே இருந்து கிளீன் பண்ணிட்டே இருந்தா தான் கிளீனா இருக்கும். இல்லைன்னா ஒண்ணுமே. அதே மாதிரி தான் லைஃப், அதே மாதிரி தான் உங்க ஸ்டடிஸ் வந்துகிட்டு அந்தந்த செமிஸ்டர் அந்தந்த நேரத்துல கிளியர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தால்தான் 4 வருஷத்துல கிளினிக் ஆல் கிளியர் என்ற மாதிரி ஒரு இது வரும். எஸ் ட்ரைனிங்கும் வந்து பர்ஃபெக்டா கண்டினியூஸா வந்து இந்த 3 கேட்டகரிஸ், அதுக்கப்புறம் ஆர்டினரி அந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணா உனக்கு 3வது கம்பெனி 5வது கம்பெனி 10வது கம்பெனில உனக்கு வேலை கிடைக்கும். இல்ல 40 கம்பெனி 50 கம்பெனி இல்ல 50 கம்பெனி. ஏன் முடிஞ்சு போயிடுச்சு, நான் வெளியே போயிட்டேன், முடிஞ்சு போச்சு. ஜூன் மே வந்துருச்சு, எக்ஸாம் எழுதிட்டேன், வெளியே போயிட்டேன், 4 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் ரைட்டு சார் எனக்கு இருந்தா சொல்லுங்க சார் டிரைவ். அதுக்கப்புறம் நீ தேடணும், கிடையாது. இருக்கும் போதே வந்து அந்த டிரைவ்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணி நீ வேலையை வாங்கிட்டேன்னா யூ ஆர் தி சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். அதனால எந்த தொந்தரவையும் எந்த பிரச்சனையும் மாட்டாத, டிசிப்ளின் இஷ்யூஸ்ல உள்ள வராத, இன்டிசிப்ளின் இஷ்யூஸ்ல உள்ள வராத. உன்னை நீ காப்பாத்திக்கோ. நான் போற பாதை கரெக்டா, ட்ராக் கரெக்டா, நீயே செக் பண்ணிக்கணும், செல்ஃப் செக். What is our weakness? What is our strength? You have to analyze. If you analyze, yes, நான் நல்லா படிச்சிட்டு இருக்கேன், இன்னும் படிக்கணும். இல்ல நான் படிக்கவே இல்லை, இனிமேலாவது படிக்கணும். இல்ல நான் வேற ட்ராக் மாறிட்டு அந்த ட்ராக் போகக்கூடாது, இந்த ட்ராக் தான் நான் சரியான ட்ராக், நான் இதுல தான் போகணும். இல்ல எல்லாத்தையும் ஏமாத்துற மாதிரி ஆயிடும். இப்படியெல்லாம் வந்து நீ நினைச்சால்தான் உனக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையும். இல்லை என்றால் கஷ்டத்தை தேடி போயிடாத. தூக்கம் வராது, நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம தேடி வரும். பிபி அதிகமாகும், நைட் எல்லாம் தூக்கம் வராது, அதுக்கப்புறம் சாப்பிட மாட்டோம், வீக் ஆயிடுவோம், பர்ஃபார்மன்ஸ் போயிடுவோம், டல் ஆயிடுவோம். இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரும். ஒரு பிரச்சனை நம்ம தலைமையில ஏறிடுச்சுன்னு சொன்னா நம்மளை சுத்தி இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்துடும். நிம்மதியாவே வாழ முடியாது. அப்ப அந்த பிரச்சனைக்கு யார் காரணம்? நம்மளே தான் காரணம். அப்ப அந்த பிரச்சனைக்கு போகாம இருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது. சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கலாம், வந்து ஹாயா இருக்கலாம், லைஃப் நிம்மதியா இருக்கலாம். கரெக்ட் தானே? அப்ப நிம்மதியா இருக்கிறத பாத்துக்கோ. நிம்மதியா எப்படி வாழ்க்கையில வாழணும்ன்றது பாத்துக்கோ. தேவையில்லாத பிரச்சனையை போய் மாட்டிக்கிறதுக்கு போகாத அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, thank you, thanks for the opportunity. Have a great day. Good luck all of you. I cordially invite our Dean Academics Sir, Professor Dr. V. R. Ravi Sir, to address the gathering. Respected Principal, respected resource persons, respected HOD, SNH, faculty members, my dear students, very good morning. So, about MATLAB and Simulink, I always used to say that MATLAB and Simulink is the industrial software, whereas the Java, Python, C, all are general purpose software. Many industries in the world, they are all using MATLAB and Simulink. If you take NASA, even ISRO, DRDO, they are also using MATLAB and Simulink. Even in the Chandrayaan project, they have used MATLAB.
And this MATLAB is common to almost all engineering branches. Whether you are a biotechnology student or mechanical student, civil student, even EC student, even CSE, CSE, AML, it is common for all students. This MATLAB and Simulink, you have to learn very well during these 4 days. After that, you please come to Veltech Hightech ACTE Idea Lab. So we are going to inaugurate this ACTE Idea Lab within the next month period. So almost ACT is given 90 lakhs fund and management is given 110 lakhs, totally 2 crores we invested in this ACTE Idea Lab. So the objective of this ACT Idea Lab is, this Idea Lab can provide training on different technological areas. That's first part, training. So you learn what is that technology. And then it will help you to do project in the ACTE Idea Lab. Anyway, you have a mini project 1 in the second year, mini project 2 in the third year, and final year project in the final year. So you have to do 3 projects. So for all 3 projects, you please use this ACT Idea Lab. There we will provide a first part training on the required technology, and then we'll give you project title. Or if you come with a project title, we'll review your project title, and if required, we'll modify it. If it is not possible for you to bring with a title, Idea Lab will provide a title. And whatever the technology required for doing such a project in the Idea Lab, we'll provide required training. Also, we'll provide all the required facility. Whatever facility you want, mostly it will be available in the ACT Idea Lab. Even if it is not available, definitely we can able to purchase and give such a component or whatever it is. Separately, we have a 13 lakhs fund for that. You need not spend any single paisa for your project. So most of the projects definitely will be patentable. Whatever the project we are going to do it in the ACT Idea, mostly it will be patentable. So after you complete your project, it will be patented. College will pay entire money, whatever the fees required for the patent, everything will be paid by the institute. So you can patent it, and then if you are interested to start a startup, that also the ACT Idea Lab will help you. So in our university we have a incubation center. So if your project produces a, sir, we got approved MSME incubation center. that is also there. Also, Our institute has got a MSME incubation center. So through that, your idea, whatever the project you have completed, that's called prototype or proof of concept. That you can submit through this MSME incubation. up to 7 lakhs. 15 lakhs. Starting. Maximum 15 lakhs. So they will provide maximum 15 lakhs money free of cost. So the purpose of that fund is, whatever you have developed in the ASIC Idea Lab, that is only a prototype that you cannot able to sell it in the market. You have to convert that into marketable product. So for that conversion, you can use this 15 lakhs. Even our university, they are also having a incubation center. We will attach you there also. So from there, you can submit your proposal to Startup India or Tamil Nadu Startup. So
they will process your ideas, and if required, they'll give maximum 50 lakhs fund at a free of cost. Use that fund, convert your prototype into marketable product. So, to start a startup, Institute is having a very good facility. Using this AICT Idea Lab, we will provide everything, and then we have a MSME incubation center. Also, the university is also having a incubation center. Finally, your idea can be converted into startup. You can also start a company. Need not go and work under TCS, Wipro, Infosys. You can start your own company. We will provide all kind of facility. So MATLAB is one of the very good software. It's an industrial software. I think here biotechnology students are there. So if you want to know how to use this MATLAB for your project, you please come to AICT Idea Lab. Definitely, I can able to help you. Even if you take Cse Aiml, you can also build a AI using Python or MATLAB. And if you want to run your AI, you need either hardware or a cloud. So you develop a AI, put it in the cloud, from there you can run it. Otherwise, you can put it in the hardware. You can run your AI on the hardware itself. In the AICT Idea Lab, we have lot of hardware. Starting from Arduino Uno, already you are did some experiments, or maybe you are using this Arduino in your design thinking lab. That's a small hardware. But the next one is the Arduino Nano 33, where you can build a IoT kind of applications, automation, industrial automation, or monitoring. Everything you can do it. Arduino Nano. Even we have a more powerful hardware that's called Raspberry Pi. Raspberry Pi we have. That's a very powerful hardware. You can use that for even for your AI application. You can build a AI application and you can run it on the Raspberry Pi. Then we have one more hardware, the most powerful hardware, NVIDIA Jetson Nano. You might have heard about the GPU. Even that hardware has some kind of a GPU. So your AI application will run very fastly on the NVIDIA Jetson Nano. And most important thing is, all these hardwares you can connect with the MATLAB. You write a code using MATLAB, you deploy it on these hardwares, you can run your application on the hardware itself. So MATLAB is very, very important. You please learn MATLAB and Simile during these 4 days. All the very best. Thank you. Skills are the currency for the future. The more you invest in them, the more valuable you become. I hope you, dear students, understand the value of the course and utilize the opportunity at the most in a skilled way to become a skillful person. Thank you everyone. Have a skillful day ahead.